Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Alika Raisya and I'm from University of Muhammadiyah Jakarta. I will presenting about auto-scaling fundamentals by Alibaba Cloud Academy, and here is it. So what is auto-scaling? Auto-scaling is a cloud service that automatically adjusts computing resource based on application demand and workload condition. It dynamically increase research when demand rise and reduce research when demand decrease, ensuring optimal performance, high availability, and efficient research utilization. So what is auto-scaling in Alibaba Cloud Service? In Alibaba Cloud Service, auto-scaling is a service that automatically manages the number of cloud research Elastic Compute Service or ECS instances according to predefined rules and real-time monitoring metrics. It helps application maintain stable performance during traffic fluctuation while optimizing operational costs by providing research only when it needed. So why we have to use auto-scaling? The first one is traffic fluctuation. Application traffic can change significantly throughout the day. Auto-scaling automatically can add or remove research to handle increasing or decreasing workload without affecting application performance. The two is cost optimization. Maintaining a fixed number of servers can lead to unnecessary expense during low traffic periods. Autoscaling helps reduce operational costs by allocating research only when they are needed. And the third one is high availability and performance. Unexpected traffic spikes can overload server and degrade user experience. Autoscaling ensures that sufficient resources are always available to maintain application availability, reliability, and performance. So what related service that we are going to use in autoscaling? Before, like autoscaling does not work as a standalone service. It integrates with several Alibaba Cloud services to automatically adjust computing resource, distribute workloads, and maintain application availability. The primary services involved in autoscaling are ECS or Elastic Compute Service, Server Load Balance or SLB, and Aspire DB RDS. So the first one is Elastic Compute Service or ACS. And ECS is Infrastructure as a Service or IaaS, offering that provides scalable virtual server with configurable computing resource. Autoscaling automatically creates or removes ECS instances based on workload demands. And then as Apsara DB RDS, a load balancing service that distributes incoming traffic across multiple ECS instances to improve availability and eliminate single point of failure. During scaling activity, autoscaling automatically register or remove ECS instances from the load balancers. And the last one is Server Load Balancer or SLB. SLB is a fully managed relational database service that provides centralized and reliable data storage. All ECS instances within the auto-scaling environment can access the same database, ensuring data consistency across the application. Besides this related service, there are more related service that we are going to use, but this the three important. The next is how auto-scaling work. So auto-scaling work is like when mobile or PC have a demand, the load balancer will give like procedure that divide the source, how to divide the source within load balancer, and the source is giving like ECS instances. This is one, and then after we are going to
Setelah kita mengetahui beberapa SIS yang dibutuhkan, kemudian kita akan menggunakan RDS instances atau database instances yang dibutuhkan selama penggunaan auto-scaling. So, for auto-scaling functions, the first one is scale out resource. Scale out resource is automatically adds ECS instances when application demand increase to handle higher workload and user traffic. The two is scale in research. Scale in research is basically like automatically remove unnecessary ECS instances when demand decrease, improving research utilization and reducing costs. And the third one is automate infrastructure management. It's like integrates with Cloud Monitor, Server Load Balancer, and ECS to automate research management and maintain a stable cloud environment. And this is a auto scaling concept that we are going to use when we demo the auto scaling concept. The first one is scaling group. Scaling group is like a group of Elastic Compute Service or ECS instances or Elastic Container instances for similar business scenarios. So a scaling group is just basically a group of ECS. And then the scaling configuration is like type of instance configuration source containing configuration information of instances. And the scaling rule is like trigger a scaling activity or adjust the boundary values for a scaling group. And scaling activity, it's trigger when a scaling rule is executed or when an ECS instances or ACI is manually add to or remove from a scaling group. And then there's scaling text. Scaling text is like integrate the feature of auto scaling and Cloud Monitor. And then the cooldown time. The cooldown time is like period when auto scaling cannot trigger a new scaling activity after a scaling activity is complete in a scaling group. Pause dulu bisa nggak? Oke, ntar lu login dulu bentar. Okay, so I will demonstrate auto scaling in Alibaba Cloud and I will using Indonesia because my English not that good. Jadi pertama-tama yang harus kita lakuin adalah ngebuat ECS karena yang akan kita otomatiskan sumber dayanya itu adalah ECS. Jadi kita cari ECS atau Elastic Compute Service. Nah, karena layanan ini berbayar, jadi aku nggak bisa ngedemoin sampai selesai. Di sini ada ECS, nanti kita bisa pilih mau pakai ECS yang mana. Jadi ECS itu kayak sumber daya, kayak misal servernya apa, jaringannya mau pakai apa, wilayahnya dan sebagainya. Jadi misal kalau kita pilih yang ini, kita akan bisa lihat billing metodenya kita mau pakai apa, dan itu ada subscription pay as you go as spot instances. Ini untuk instance-nya sendiri ada pilihannya. Jadi kita bisa pilih CPU-nya, memorinya, terus prosesornya, dan GPU-nya. Itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Terus ini untuk image-nya dan storage-nya apa. Kemudian untuk network dan security groups-nya apa juga bisa dipilih. Terus manajemen setting, sebagainya. Tuh. Kemudian setelah kita melakukan pembuatan SCS, kita bisa buat yang namanya server load balancer. Nah, nanti di server load balancer ini akan ada pilihan lagi kayak misal kita butuh yang application atau
a layer for load balancing service, atau a gateway load balancers. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri kita bisa pilih yang layer 7 ini. Jadi nanti si server load balancer ini akan membagi sumber daya sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, setelah bikin SLB-nya, kita buat database-nya. Ini jadi kayak mau seberapa banyak penggunaan memorinya nanti, dan pembagian memorinya akan diatur oleh server load balancer juga. Nah, nanti ini kita bisa create database, terus kita configure whitelist-nya dan sebagainya di Apsara DB. Baru kita ke auto scaling-nya. Di auto scaling itu nanti kita bisa bikin auto scaling. Kita create scaling group dulu. Caranya tadi kan kita udah buat SES nih. Nanti setelah buat SES tadi, kita udah bisa pilih create an SES scaling group. Jadi nanti kita klik ini, terus kita klik create. Nah, nanti disuruh pilih kayak kasih nama scaling grupnya apa. Terus kalau kita pakai yang SES, nanti kita pilih yang SES. Kalau kita pakai yang SCI, kita pilih yang SCI. Terus ini ada instance configuration source-nya, kayak ada, kita bisa pakai template atau pakai select existing instances. Terus kita bisa juga pilih select launch template. Kemudian untuk number of instances-nya itu kita bisa pilih minimal kayak misal 2 instance gitu. Terus nanti kita pilih minimum number of instance-nya berapa. Kalau di sini tuh minimum value-nya adalah 1. Kemudian untuk maksimum number of instance-nya itu kalau misal kita cuma punya 2 instance, berarti maksimumnya 2. Tapi dari Alibaba Cloud sendiri itu bisa sampai 2000 instance. Nah, untuk cooldown time-nya itu, jadi cooldown time itu lebih ke seberapa lama si auto scaling ini akan ngecek apakah kondisinya itu harus scale in atau scale out. Nah, kalau dari Alibaba Cloud sendiri itu minimal banget 300 detik atau 5 menit. Tapi untuk maksimalnya itu ada 86.400 detik. Itu nggak tahu berapa menit. Terus kita pilih FVC-nya, kemudian F switch-nya juga. Nah, nanti kalau udah kita buat scaling groups-nya, kita bisa kayak buat apa ya tadi namanya? Kayak scaling configuration-nya, tapi di sini nggak bisa dikasih tunjuk karena kita nggak berbayar. Kita nggak bayar, jadi nggak bisa. Jadi sini ya. Oh, ini ya. Jadi nggak bisa demoin. Jadi nanti kalau misal udah buat scaling grupnya, kita buat scaling configuration, terus baru buat scaling rule. Jadi scaling rule itu kayak peraturan-peraturan di mana si server atau SES ini akan scale in dan scale out. Gitu. Tapi kayak lebih ke waktunya, kayak misal servernya udah kelebihan beban gitu. Gitu. Terus kalau udah baru kita pilih kayak scaling activity-nya. Nah, di sini itu yang bisa kita demoin adalah schedule task. Jadi schedule task itu kita kayak memberikan waktu atau parameter waktu. Jadi parameternya itu adalah waktu kapan si ECS instance ini akan secara otomatis scale in atau scale out. Misal kalau lagi Shopee tanggal kembar gitu, dia akan kelebihan beban. Jadi dia bisa schedule untuk tanggal kembar. Tapi kalau semisal kita nggak akan tahu itu kapan rame, jadi kita bisa pakai event trigger task atau lebih ke jadi kayak apa ya, kayak
ada parameternya. Jadi parameternya itu tentang, kayak alert condition-nya ini. Jadi ada kayak maksimum berapa, minimum berapa, terus ada kayak statistical period-nya, terus trigger after-nya berapa, dan active period-nya. Jadi nanti kita tuh nentuin parameternya di sini, alert condition-nya. Jadi kayak ada system disk write, disk risk, minimum, dan sebagainya gitu. Terus kemudian ada operasi-operasi dari auto scaling itu sendiri yang digunain buat parameternya. Jadi, tapi kita nggak bisa demoin. Jadi ada yang namanya operation of scaling rule. Jadi dia akan ngebuat scaling rule. Juga dia bisa modifikasi atau delete si scaling rules-nya. Terus ada juga operation of triggering task, itu dia kayak nge-execute a scaling rule atau provide service or restart ECS instances gitu, sama yang nge-delete. Terus buat operation of schedule task itu sendiri ada ngebuat schedule task sama ngemodifikasi atau nge-delete schedule task. Itu sih. Oke, this is the end of my presentation. I'm sorry if there's any mistakes when I'm speaking about auto scaling, and you can search more information on Alibaba Cloud Academy. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.